Заказывайте видео, предлагайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь. Banality of American Psycho book with film. Давайте посмотрим. Well, what's up, guys? Michael here with a new episode of Book versus Film. Today, we want to chat about one of literature and cinema's Субтитры включить. greatest heroes, a true mensch, the kind of guy you can really root for. Just kidding. We're talking American Psycho. And of course, the Ну, в каком-то можно поболеть за него. Ну, типа, реально у человека все есть, и хочется быть как он. Он крутой. Возвращаемся к видео. titular psycho, Patrick Bateman. В общем, нормальный персонаж. На самом деле, хочется быть как он. Ну, успешный, там, сидит в разных ресторанах крутых, кушает, пьет коктейльчики, завидует визиткам. Человек, живущий нормальной, хорошей жизнью. Both the film and novel have engendered serious controversy. Author Bret Easton Ellis received numerous death threats after the book's publication, and Leonardo DiCaprio was talked out of starring in the film by feminist activist Gloria Steinem. And both versions are provocative, brutally violent, and often quite funny. I'm into murders and Ну, мне кажется, вот без, типа, вот в этом крутость его, это юмор. То есть с юмором, из-за вот этого юмора он и смотрится хорошо и интересен до сих пор. Конечно, многие сцены, там, убийства под музыку, они с этим топором, в этом таком, когда он одевает вот это вот, как это назвать, типа плащик, пластиковый поверх костюма. Это как бы стильно и круто. executions mostly. Do you like it? Well, it depends. И, в общем-то, на самом-то деле посыл такой, что если вы как бы такой важный, успешный член общества, то вы можете как бы реально творить много всего, и общество этого не заметит и вам простит. То есть вы можете там убить бомжа, и на вас никто не подумает. Well, most guys I know who work in mergers and acquisitions. Да-да-да, что он не может это... Ну, то есть у него, конечно, есть желание все-таки добиться совсем топа, совсем верха, в который он тоже не вхож, но для... по меркам обывателя, конечно, у этого человека есть все. Really don't like it. But they're also two very distinct works, and their differences can affect the way we interpret them. What's more, the differences raise some pretty cool questions, like, is the book... Ну, мы же также хотим смерти людям, которые более успешны, чем мы. То есть зависть — это нормально. В целом, мне кажется, зависть — это такая вещь, которая тебя развивает, которая тебя заставляет двигаться. То есть я не думаю, что зависть — это плохое чувство. Уж точно ничего негативного в нем нету. Короче, проводим эксперимент. У меня сейчас питание к компьютеру идет через монитор. То есть он питается от USB-C монитора. Такое возможно. И я сейчас подключу зарядку. К сожалению, ток, который идет от монитора, он недостаточно для зарядки моего MacBook, особенно во время стримов. То есть он теряет свой заряд. Поэтому сейчас я подключу еще один источник питания. И если ничего не случится, то я буду рад. Ну, возможно, сейчас все нахрен сгорит. Приготовьтесь к тому, что стрим может завершиться. Бух. Нет, ничего не случилось. Ну, вообще, я почитал в спецификации, там стоит умная система, и что она в итоге из источников питания берет тот, который дает больше тока, короче. И, по идее, он сейчас должен заряжаться от зарядки, которая, соответственно, 87 или сколько-то ватт, и, соответственно, не должен разряжаться. Да, вот уже пошел заряд, уже сменилась иконка с того, что он просто питается, с тем, что он заряжается. Поэтому, ладно, идем дальше. Это все равно лучше, чтобы он питался от родной зарядки для What аккумулятора. happens to the meaning of a scene when you flip the perspective? So instead of comparing business cards, let's compare American Psycho book versus film. And obviously, spoilers ahead for both. Let's start by looking at the similarities. Both follow the same fundamental timeline, which sees label-obsessed has a boner for a good business card yuppie Patrick Bateman as he goes from saying and thinking violent things to living his very best serial killer life. He takes out his anger on unhoused people, sex workers, and the occasional wealthy foe. In the meantime, he has a complete meltdown and pretends to snag a reservation at Dorsia. We're totally booked. Really? That's great. No, Блин, у него классные очки. Мне кажется, похожие на самом деле на него. we are totally Но у меня вот эти дужки, они не такие, а... booked. В 2 at другом 9? Perfect. See you then. On top of the same Силя, так это не про плохой капитализм. Типа, если богатый, то убивай, злое капиталистическое общество закроет глаза. Пересказ маргинала. Ну,
я не рассматриваю его... Конечно, в этом есть довольно большое критика, может быть, общества потребления, но мне кажется, главный герой более симпатичный, то есть он не отталкивает, он как бы кайфует, он живет кайфовой жизнью, ей наслаждается, и это как бы круто, и вот это в нем притягательно, что он к успеху идет, короче, делает то, что он хочет, добивается, чего он хочет, даже если он хочет убивать. Но опять же, чем фильм хорош, то вот этот бунт, да, челебонит, он челебонькает, короче, он челебонькает, на расслабоне живет, хочет там, шлюх убивает, их на вешалке вешает, а у него как бы все отлично. Он как бы проработал все свои проблемы. На самом деле не проработал, он именно прорабатывает свои проблемы, которые внутри. И из как бы, проработки этих проблем это и есть вот это насилие, которое не вытеснено. То есть в фильме он не столь очевидный маньяк-убийца. Он, как бы, возможно, это та проблема, тот такой нюанс, который есть в каждом из нас. То есть все мы внутри немного как бы психопаты. И мы за это не можем винить главного героя. Basic trajectory, many of the film's best moments are cribbed directly from the novel. From Bateman losing his shit over a rival's business card to his confused homoerotic encounter to some choice quotes about women. If they have a good personality and they're not great looking, then who cares? Well, let's just say hypothetically, okay? What if they have a good personality? I know. There are no girls with good personalities. But of course, if Давай, братюня, they were carbon copies, this video would be over, and you'd be very bored. While there are plenty of things the movie leaves out, presumably for time, we're talking about the changes that feel most important. Which brings us to the differences. We spent a lot of time picking apart American Psycho to find these comparisons. There is nothing we love more than a movie that requires some overanalyzation. It's one of the best parts about moviegoing. Ну, если не сказал бы, что это какой-то такой прям мега глубокий фильм, который нуждается прям в разборе. If you feel the same, then we think you should check out this week's sponsor, Mubi. Mubi is a curated streaming service showing exceptional films from around the globe. Every day, Mubi premieres a new film, from timeless classics to festival fresh gems. There's always something new to discover. Every movie they show is hand-selected and includes an hour take explaining why the film is worth your time. They also feature director retrospectives, thematic specials, and more. It's like your own personal film festival right in your home. Right now, you can check out the exclusive streaming premiere of the celebrated dramedy Give Me Liberty, a hit at Sundance and Cannes, and the winner of the John Cassavetes Award at this year's Indie Spirit Awards. You can check this out and also discover hundreds of other great films handpicked by Mubi's curators for free. All you have to do is head to Mubi.com/Wisecrack to get 30 days free. That's Mubi.com/Wisecrack for a whole month of great cinema for free. Now, back to the show. Difference number one, the violence. Most conversations about American Psycho inevitably revolve around the violence, so let's start there. While both the film and the novel have plenty Кстати, of... мне кажется, в целом какое-то насилие в этом фильме, конечно, впечатлено заводным апельсином. От этого не уйти. Даже какая-то общая эстетика заводного апельсина, мне кажется, присутствует. Потому что даже герой этого, ну, имеется в виду фильм «Заводной апельсин» Кубрика, он такой тоже там как бы аристократичный, вроде бы человек, у которого все есть. For any fan of gory horror, there's really no comparison. The violence in the novel is, by our rough estimates, at least 650% more horrifying, more explicit, more creative, and... Но это, скорее всего, связано не с какими-то задумками режиссера, а с рейтингами фильма. More innocence-destroying than the film. On screen, much of the violence И запретами, что делать можно, is что нельзя. alluded to. A woman will disappear and then reappear on screen with a bloodied nose. Blood will splatter as a victim is impaled in the face, but we won't actually see. И это хорошо. Это на самом деле хорошие приемы. Типа, как вам вообще показать хорошее насилие? Как вам показать, что ужасное? Просто не показывайте это в кадре. То есть все самые ужасные вещи и, наверное, все самые соблазнительные вещи происходят у нас в голове. Они не могут воплотиться в жизнь. Это вот какие-то именно фантазии. И это круто. И с этим надо работать. Работать человеческим мозгом, который сам все доработает, дофантазирует. Если ты, конечно, умеешь, правда, так хорошо манипулировать и делать все это. Поэтому все происходящее за кадром, это круто. И круто все ужасное насилие вытеснять туда, потому что, когда это воплощается в жизнь, когда это показано, оно, скорее всего, нелепо. Оно, скорее всего, не соответствует нашим ожиданиям.
or Patrick will lovingly finger a lock of hair of one of his presumed victims like a total freak. By contrast, Easton Ellis's depictions of the most deranged violence, the worst of which is reserved for women, attack you and your poor brain like you're the one being hit in the head with a nail gun. Bateman tortures his victims with steak knives, rips many eyeballs out of many sockets, and cooks one of his victims into a human sausage while sobbing and says, "I can't tell if I'm cooking any of this correctly, because I'm crying too hard. And I have never really cooked anything before." To be clear, he's Ну, неплохо. Хорошее начало. Для начала сделайте сосиску. Про непоказ в кадре ужасного, и пусть мол дорисует отсылочка к Лавкрафту. Ну, Лавкрафт этим пользовался очень активно, и, конечно, вот это вот неописуемый ужас. Он увидел там неописуемый ужас. Это, конечно, его излюбленные приемы. А вот в «Золотом апельсине» я читал, там у Алекса вырываются очень совковые тейки. Ну, неудивительно, там же вот этот вот язык, который у них... Там же прямо русские слова используются. talking about a human body. Oh, and he also tries to mail the shriveled heart of another victim. То есть на главных героев явно по книге повлияла русская культура страны, если бы ничего советского там не было. Her mom, and also stabs a child and pushes his dying body behind a garbage can. And that's not even the worst of it. It's just what we think might not get us demonetized. The comparatively toned-down violence in the film seems like a reasonable change. Film is a much more stimulating medium. There are things we can tolerate in written form that might just be too much for us on screen. Director Mary Harron and screenwriter Guinevere Turner were meticulous about calibrating what types of violence counted as satire versus exploitation. At what point does seeing a woman's body harmed on screen stop making a point and start making a really gross and troubling statement? However, there's an argument to be made, though I'm not sure if I'm buying it, that it's the book's Алешка, приветствую. violence that makes it so Старая русская игра «Сунь-высунь». effective as a Переоцененная русская игра «Сунь-высунь». Вообще. scathing commentary on 1980s greed and superficiality. In rendering Bateman so shocking, so absurdly and derangedly violent, the book ensures that we'll forgive him nothing. While movie Bateman is gross and awful and very, very disturbing, his behavior doesn't even near the book's standard of violence. It's possible that the movie's relative restraint shielded the audience from some of the book's impact by concealing the worst of Bateman's violence. In the movie... Ну, мне кажется, типа, в этом плане это, конечно, минус книги, сделав персонажа однозначнее. То есть, однозначно делая из него убийцу, по сути, теряет весь шарм. То есть, ну... deranged, sure, but in the book, he's positively inhuman, someone we can't identify with. In contrast, movie Bateman is still revered by certain corners of dude culture. In 2005, a Bateman action figure was in high demand. Блин, я бы хотел такую These фигурку. days, and I'm not making this up, the Bateman skincare line has brought masculine Блин, вот что мне нужно. О, блин, а это можно реально купить где-то? vanity Он там так это красиво в фильме делает, и так, типа, за собой ухаживает. Это так важно полюбить себя. Блин, ну-ка, сколько эта фигня стоит? Батимен. Как купить? Когда я смотрю каждый раз «Американского психопата», я вот думаю, блин, надо купить себе кучу косметики и ухаживать за своей кожей. Надо больше заботиться о себе. Это важно. Я смотрю, подождите, можно ли это в Москве купить? Нет, ничего. Жалко. Эх. Я же это делаю не только для себя, это я делаю для вас. Я должен выглядеть хорошо, чтобы вам было приятно, чтобы вы получали удовольствие. to the masses. And lots of men dream of imitating his well-coiffed ways. Визитки — это фигня собачья. У меня куча визиток, и я ими особо не пользуюсь. We're not saying the book's over-the-top violence is better, especially if you don't want to spring for therapy after. We're just saying that each work's approach to the violence creates its own unique meaning in the context of the narrative. Okay, enough about pan-frying human flesh for one video. Because the violence isn't the only big difference. If you've read the book, you might have noticed it's, well, boring. Which brings us to difference number 2. The movie is enthralling and unlook-awayable. The book is То есть книга — это, по сути, такое перечисление. boring as hell on purpose.
Mary Harron's film adaptation has brisk pacing and is, in academic terms, a goddamn blast from beginning to end. The book is something else entirely. This 400-page screed is, on Easton Ellis's part, above all meant to be a scathing take on yuppie culture. As a result, he wants you to hate this particular yuppie. And as we mentioned before in regards to human bratwurst, he really succeeds by making Bateman not only 100% psychopath, but also 100% boring as hell. The film might share some of the novel's banal and comedic conversations about material wealth, but in the book, Но материальное богатство — это то, ради чего мы живем, разве нет? Bateman becomes even more Да ладно, мне интересно было читать рецензии на альбом Уитни Хьюстона Бэтмена. with recurring passages documenting his superficial obsessions that are so boring as to be utterly intolerable. Here he is describing a Christmas party buffet. A long folding table has been covered with a red tablecloth and is jammed with pans and plates and bowls of roasted hazelnuts and lobster and oyster bisques and celery root soup with apples and beluga caviar on toast points and creamed onions and roast goose with chestnut stuffing. Don't worry, there's more. And caviar and puff pastry and vegetable tarts with tapenade, roast duck and roast rack of... Так, ну, господа любимые, а у кого у нас из любимых писателей вот это перечисление одной из самых любимых, самых таких выразительных приемов? Кто мне скажет, кто мне ответит? Да, это Гоголь. Короче, Гоголь использовал перечисление. Ну, и как бы такой очень важный, очень выразительный прием у него, довольно смешной. Вот, стилизации. У Джойса тоже, по-моему, есть с перечислениями, там разная игра. Ну, какой-нибудь отрывок. Ну, там описание домов, по-моему, описание, в том числе, зачастую, всяких еды, в том числе, у него тоже присутствует. Это прям хорошо. Ладно. With And shallots gnocchi gratin and vegetable strudel, Waldorf salad and scallops and bruschetta with mascarpone and white truffles. and green chili souffle. There's still more, but you get the picture. And yell at us in the comments all you want. But we know that you were at least a little bored during that 4-page dissertation on Whitney Houston. Being inside Patrick Bateman's head is a lot of things, but it's at most points aggressively and decidedly unfun. His obsession with the finer things in life has spiraled into something completely deranged. Sometimes that means diagramming every single designer behind every single piece of clothing on every single person in this fancy-ass New Southern California. Ну, это важно. То есть это мир богатых, это какое-то маркирование свой-чужой, понимание, то, что на человеке одето, который, в общем-то, говорит о его статусе. И если что-то из вот этого паттерна одежды выпадает, если что-то там не то, соответственно, человек, Restaurant until you wish he would gouge your eyeballs out. Sometimes that means reciting every single то он, значит, не из твоей касты. appliance or Ты decoration с ним так общаться не будешь, как бы мог бы общаться. in his sad, expensive, minimalist apartment, and that always means describing every piece of fancy food on the table, including the side dish, condiments, and some very merry 80s sorbet flavors. In the film, we get a fair amount of voiceover offering some insight into the complete and utter banality of being Patrick Bateman. After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. In the shower, Блин, как он хорош, как же он себя любит. use a water Да-да-да, у Плюшкиной хламы перечисляется. then a honey almond body scrub. In both versions, his inner monologue spotlights the compulsive nature of someone who's unable to experience life beyond luxury commodities, sex, and violence. But in the book, there's no escaping that inner monologue. More than anything, То есть даже то, что он спортом так занимается, он просто влюблен в свое тело. Вот. И, в принципе, здесь... Как его зовут, этого актера, господи? Кристиан Бэйл, да. И здесь Кристиан Бэйл, в принципе, такой накачанный, да, он, понятно, что постоянно над своим телом работает, но здесь у него, в принципе, тело выглядит как у Аполлона. Возможно, это, кстати, отсылка на замечательный роман «Атлант расправил плечи». Вот, потому что, в общем-то, с другой стороны, он вряд ли что производит, и
Понятное дело, что в Атлант расправил плечи, там люди дело, но имеется в виду, наверное, что вот эти атланты деградировали до такого состояния, оставшись визуально атлантами, но не являющиеся двигателями вот этого капитализма американского и американских столпов, описанные Энн Рейн. Relative freedom that fiction writers are given in comparison to screenwriters and filmmakers. Easton Ellis can rant for 7.5 pages about Huey Lewis and the news, but that's got to be condensed to a 1.5 minute, still long-feeling monologue as he prepares to axe his business rival. Film structure is, for the most part, much more rigid. You've basically got to hit a compelling midpoint by the end of the first hour. It's almost impossible to fit more... Кстати говоря, то, что я говорю про пленочки, это тоже такая небольшая отсылка к американскому психопату, потому что он же постоянно, когда убегал, говорил, что ему нужно проявить пленки. 400 pages into 2 hours. And it makes sense that the redundancies, like the, count 'em, 15 references to Donald Trump, would be the first to go. Instead of seemingly dozens of conversations about stuff like how to wear a vest beneath a suit, we get an errant line. Now, John, you've got to wear clothes in proportion to your physique. Instead of a gajillion scenes fighting over reservations, we get a quick conversation. As a result, movie Bateman is more tolerable and much more entertaining. In contrast, не обижайтесь, да я не обижаюсь, типа, мне не нравится Атлант расправил плечи, но то, что он повлиял на американскую культуру и является как таким эссенцией капиталистического восприятия американцами, это тут не это самое. Не отвертеться. Там очень много женского, и в этом, конечно, Атлант расправил плечи, не очень хорошая книга, зато очень объемная. Being inside Bateman's head for... Каждым выкупом убиваешь бомжа или проститутку. Блин, это 101. Мы договаривались это не обсуждать на стриме. Я понимаю, что я вас не просто так сделал модератором. Типа вы узнали это, я дал вам власть, и вы тут... 400 pages. Вы понимаете теперь, что мне придется с вами сделать. Reveals the absolute banality of yuppie existence in all its Armani-drenched glory. However... Я съем вашу... печень с кьянти. Patrick Bateman isn't the only character in this sordid tale. What about the women? Let's break it down. Difference number 3, the female perspective. It doesn't take a lot of reflection to realize that Patrick's malevolence has a favorite target: women. But through small changes in perspective, the film is able to do things the book otherwise can't. Easton Ellis's novel is situated so deeply in the crevices of Patrick Bateman's disturbing brain that there's no escaping his perspective. And when it comes to women, let's just say that perspective is less than flattering. The nicest thing he'll call a woman he's about to murder is a hard body, which hopefully we don't have to explain to you is absolutely dehumanizing. Whether he's feeding his fiancée a urinal cake disguised as a Godiva chocolate, or swearing at his ex as he maces her in the eyes while nailing her fingers to a piece of wood, he displays nothing but disdain and scorn for 99.9% of women, with perhaps the exception of his secretary, Jean. What's more, the book's depiction of the women is overwhelmingly a mirror Потому что Джин полезная, хотя бы что-то image делает. of the men, narcissistic, petty, and craven in their obsession with the material world. Это офигенно. Вот хочу быть как он. Вот хочу просто быть одержимым богатством, одержимым материальным миром, там есть в хороших ресторанах, пить хороший алкоголь. Блин, это ж классно. Для чего еще жить? Какой еще мир существует, кроме материального мира? Это материальный мир. I'm a material girl, как говорится. Это же как бы кайф. И типа вот надо убить вот это вот в себе ненужную какую-то рефлексию о том, что есть что-то большее, есть какой-то смысл, надо как-то жалеть там кого-то, детей в Африке, еще кого-то, украинцев. Что за глупости? Это материальный мир, это мир, как бы, кто кого съест. И если кто-то ходит в лучший ресторан, чем вы, наверное, надо этого человека сожрать. Не надо скрывать свою людоедскую натуру, основу, базу. Надо, наоборот, ее прорабатывать, надо ее рефлексировать. However, while male superficiality is the name of Bateman's game, hearing it from women really grinds his goat. Like Evelyn obsessing over her Waldorf salad. They have the best Waldorf salad in town at the Rainbow Room. Did you like mine? Did you like my Waldorf salad, honey? These depictions necessarily make it harder to connect with the women Bateman wounds emotionally. Вот надо слиться эстетик с этой волей к власти. Надо слиться с этой властью, стать единым с ним. Просто вот в каком-то таком нечеловеческом, божественном оргазме
к власти, к потреблениям. И все. И не переживать, что что-то не так. Просто получать удовольствие. И тогда на следующем круге сансары вы приобретете просветление. And physically. His rote, dehumanizing descriptions of either sexing or torturing women start to blur together. In contrast, the film, both written and directed by women, treats the female characters differently, in part because we're somewhat free from the prison of Bateman's perspective. Now, if you really pay attention, you'll find that not a single male character says anything that isn't remarkably petty, superficial, or narcissistic. They prattle on about sex, food, and clothes to such excess as to seem completely devoid of personality. In contrast, the women in the film, though displaying varying levels of superficiality, generally possess some emotional depth. Я просто только сейчас понял, что не надо скрывать свою людоедскую натуру. Типа, это все... Чего бояться? Чего как бы стесняться? Надо показывать такой, какой ты есть на самом деле. И, возможно, это будет моя фишка. Фишка моих стримов. Стримы людоеда, стримы человека, который пожирает всех и вся. Это же хорошо, это прекрасно. Я только сейчас понял, насколько это блаженство, насколько это кайф, насколько это важно. И зачем что-то подавливать? Зачем как бы в себе себя же запрещать, там, я не знаю, отменять? Outside the prism of Bateman's narration, this allows us to genuinely feel for them. There's Evelyn watching her relationship fall apart in slow motion. Patrick, we should do it. Do what? Get married, have a wedding. No, I can't take the time off work. And wondering out loud why Bateman's incapable of feeling. You're inhuman. No, I'm in touch with humanity. In the book, this exchange Вот, это тоже хорошая позиция. I'm in touch with humanity. Типа, я действительно на связи с человеком. Я могу примерно представить, что вы там себя чувствуете, что вы там переживаете. Реально, как к букашкам просто относиться к людям, к их чувствам. То есть я могу представить, что там эти муравьи хотят. Какой-то сахар там таскают, что им это нужно и так далее. Я, в общем-то, с ними как бы в каком-то коннекте своего рода. Что мне до них? Is annoying for Bateman, who tells us, "To me, she looks like a big black ant in an original Christian LaCroix, eating a urinal cake." And I almost start laughing. But in the film, we genuinely feel for American icon Reese Witherspoon. And of course, there's Jean, who adores Bateman with a startling innocence in both iterations. While all of these basic narratives exist in the novel, they're so filtered through Bateman's bullshit that we simply can't feel for the women the way we do in the film. But the character who's most interesting to us is Christy. Right before her first threesome with Bateman, she exchanges a look with the other sex worker that demonstrates their mutual scorn for him. While that look is described in the novel, it's again filtered through Patrick's view. He doesn't actually pick up on the extent to which these ladies hate him. The second time Christy goes back to his apartment... Понятно. Но это, кстати, в принципе, тоже, да, какой-то контраст создает. И, опять же, более очеловечивает персонажа, когда у нас точка зрения вне этого персонажа. Потому что действительно безумно скучно смотреть и читать про такого нарцисса, бесконечные какие-то там простыню текста с перечислениями. Accepting his generous check, presumably out of desperation, the book describes her as cautious, scared, and impassive. However, in the film, her sullen performance and deadly glare are uncomfortable to watch. Here, we see what she likely felt in the book, a hatred for Bateman that he was too self-centered to even notice. But it's when on-screen Christy is murdered that things get really tragic and cinematically interesting. In the novel, she's brutally tortured in ways so shocking that we will unfortunately remember them on our deathbeds. In the film, things happen very differently. Now, in an earlier moment, we see Patrick doing sit-ups while watching Texas Chainsaw Massacre, which is for sure a totally normal and chill thing to do. But it's also a sly reference to what Christy's death will look like. Я уверен, что маргинал в качалке примерно под такое же качается. Book, Christy is tied up and gagged while Patrick kills the other member of their threesome. In the film, she realizes he's attacking the other woman, promptly leaps up, and tries to get the hell out. What follows, her running from Bateman and his chainsaw, is shot quite similarly to this moment in that iconic horror film, where the protagonist runs for her life, also trying to escape a madman with a chainsaw. So, for a brief moment in the film, we are completely immersed in Christy's headspace. We can completely empathize with her, and we desperately want to see her escape.
Perhaps more so than any character in the film, Christy is a real person who sees Bateman for what he really is. Humanizing Bateman's victim. Возможно, это его бесит. То есть в каком-то момент она является, да, зеркалом, которое показывает правду. И, конечно, он хочет это зеркало разбить. This way is a powerful statement on Heron's part, and it's a large reason that many consider this film to be subversively feminist, despite popular backlash. Heron forces us to acknowledge Christy's humanity to tragic effect. Of course, that is if you believe that Patrick Bateman's serial killing really happened, which brings us to difference number 4. Reality? One of the lingering questions about American Psycho is whether or not this whole killing spree happened in real life or took place in Bateman's rapidly disintegrating psyche. Obviously, both the film and novel share the clue that Paul Allen is apparently alive and well. This clue is a little more suspect in the novel because everyone is constantly confusing male identities, which happens just a few salient times in the film. In both versions, though, it at least feels possible that the lawyer merely had dinner with someone who looks like Paul Allen. Also, both... Да-да-да, ну, мне кажется, в фильме это больше указывает. A creepy moment when Patrick goes to clean up Alan's apartment and meets an intimidating real estate agent who tells Patrick to go away and... Don't make any trouble, please. In the film, this is as close as we get to a clue that somebody knows what he's been up to, compounded with the chilling suspicion that this real estate agent covered up his murders to more easily sell the apartment. However, there's one scene in the book that is far more revealing. In it, Bateman's cab driver recognizes him and calls him out as the madman who killed a fellow cabbie named Solly. He also reports that Bateman's face is on a wanted poster downtown. This literal confrontation, the one time somebody looks him in the eye and accuses him of being a murderer, is powerful. In the novel, Bateman says, "I feel naked, suddenly tiny, my mouth tastes metallic, then it gets worse." Clearly, Bateman is cut down to size when faced with accusations about his behavior. The cabbie then holds up a gun and robs Bateman of his precious Rolex and Wayfarers, informing him that there is no monetary reward being offered for turning him in. It's interesting. The scene is, again, scathing commentary. The cabbie's moral indignation... Потому что всем все равно, да, как вы себя ведете, лишь бы вы им заплатили. ...is overridden by his desire for expensive material goods. He could try to turn Bateman in, but there's no financial incentive to do that, so he doesn't bother. Pretty dark. But more importantly, the scene does a lot of work to suggest that Bateman's killings are real, and that he could face consequences for his actions. The movie doesn't have this scene, and that really matters. In fact, it contributes to the reasonable belief among some fans that the killings are actually all in Patrick's head. Easton Ellis has said that he's not sure himself. However, Heron has said Patrick was definitely a serial killer, though some of the movie's more outrageous events were intended to be ambiguous. That said, Heron has commented that her biggest regret was people keep coming out of the film thinking that it's all a dream, and I never intended that. Это хорошо, что так остается. Это делает фильм намного лучше, блин. Если это просто фильм про убийцу, без всяких подводных вот этих камней, то это просто скучная фигня, ни о чем. Если это как бы вот эти нервозы и психозы просто человека, у которого все есть, который зажрался до конца, и вот так он живет, то тогда в этом, ну, есть большая глубина и больше интерес. Разумеется, как бы люди думают, режиссеры и создатели фильма лучше, чем это есть на самом деле. Это наоборот хорошо. The cabbie stealing a Rolex scene in the book makes Bateman's murderous inclinations less ambiguous, and pretty much assures us at least that Patrick's murder spree has some basis in reality. And speaking of Rolexes, that brings us to difference number 5, the Rolex. Так. In the novel, Bateman makes more than 24 references to his beloved Rolex. Сейчас мне нужно по телефону поговорить. However, apparently Rolex... Блин. Хотя бы Светова поставил бы. wasn't so... Но я же не такой. Во-первых, мне не нравится Светов. Вообще не понимаю, кто смотрит Светова. Кто? Кто те люди, которые смотрят Светова? Вот кто эти люди? Что в Светове находят? Почему вообще кто-то его смотрит? Почему Светов вообще может кому-то быть интересен? Почему мне не Светова кому-то важно? Мир — чудесная вообще вещь. Волшебная. Так, ладно, идем дальше. Cool with being the favored watch of cinema's most hideous serial killer and wouldn't sign off on any references. As a result, the movie doesn't contain a single utterance of that most sacred word, Rolex.
Rather, так when вот. one woman reaches for Patrick's hand, he merely says, Touch the watch. this, though it seems incidental, is actually super important because... Nah, just kidding. It's just a fun piece of trivia with absolutely no bearing on the plot. Ну да, типа просто им Rolex не пропалатил, вот и все. Sue us. But what do you guys think? Do these differences change the respective meanings of the film and the... Навальнета смотрят Светова, а поклонники Аркадия Укупника смотрят Светова. Там много кто. Поклонники Аркадия Укупника? Это кто такие? book? Which is better? Or is that a dumb question because each is unique? Tell us your thoughts in the comments. As always, huge thanks to our patrons for all your support. Lovingly swipe that subscribe button like you're Patrick Bateman applying an anti-aging eye balm, and be sure to ring that bell. As Там always, же читали новости, что сегодня там задержали на границе или где-то такого человека, который явно не смотрелся Светова, который хотел пойти служить в украинскую, русский, который хотел пойти служить в украинскую армию, и деньги, которые заработал, отдать, не знаю, как он там деньги заработал бы, отдать на реставрацию Украины. То есть такие вот люди есть. thanks for watching. Later. Не будьте такими, пожалуйста. Спасибо огромное, Йоба Делюкс, посмотрели на разбор.